Today's class we are going to see about induction as inverted deduction. So far we have seen several learning algorithm which are inductive based, and here also we are going to see the inductive based algorithm, but with this different approach by saying that how we are inverting the deductive logic, and how we are obtaining induction through inverting the deduction, right? So it is one definition by Jevons in 1874 by saying that induction can be obtained by inverting the deduction, right? So here you see one expression for all given xi and f of xi, where xi or the xi is the ith training instance and f of xi is the target function or target concept of the particular instance. These are all the set of instances. So xi, f of xi belongs to the set of instances D, and we are introducing one new terminology, capital B, which is the background knowledge of the particular training examples, the set of training examples, right? So, are the problem. In conjunction with the hypothesis H, in conjunction with the given particular training instance, then this is the symbol for deduction. I am getting the target concept f of xi. So, I can read this one as f of xi follows deductively from the training examples, the set of training examples, background knowledge, hypothesis, right? So f of xi is following deductively from the background knowledge, hypothesis, and its corresponding example. See, so far we have seen that we are predicting the target concept f of xi, right? We are predicting the target concept f of xi from h and xi, but here we are going to predict the f of xi from background information also. So there may be some pros and cons on using the background information for finding out the target concept. Hmm. Then we will see the pros and cons. So before that we will see the explanation of this expression. So the concept to be learned, right? My f of xi is pair of people such that child of u is v, right? Child of u is v. இதான் என்னோட டார்கெட் கான்செப்ட். நம்மள்ட்ட கொடுத்துருக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஒரு ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிள், டூ பீப்புளை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க, டிம் அண்ட் ஷாரோன், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் ஜெண்டர் அண்ட் தேர் ரிலேஷன், ரைட்? இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரெடிகேட் ஃபாதருங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் கொடுத்துருக்காங்க. தென் they will give the gender of Tim and Sharon. So giving the target predicate or target concept child, that is child of Tim is Sharon, right? For these two people, the given people are Tim and Sharon. So I have to suppose if two people are given, two names are given, right? Two people are given, I have to find out whether the two people forms the predicate child, right? So this is my target concept. So here the background knowledge, what is the background knowledge? So far we have not come across the terminology background knowledge. Here the background knowledge is nothing but which states that if u is the father of v, right? Any variable u is the father of v, then u is the parent of v. Okay, I can say u is the parent of v. So f of xi is my target concept, child of Tim, Sharon. That is, child of Tim is Sharon. So male, Tim is male, Sharon is female. Then this is my training example xi. Then Sharon is father of Tim. Oh, sorry, Tim is father of Sharon. Sharon. Okay. Then the background information is parent of u comma v is father of u comma. If u is father of v, then it is u is parent of v. This is the background information, right?
இதான் சொல்லுங்க. If U is the father of V, then U is a parent of V. Now, what are all the hypotheses we can frame? There may be several hypotheses. Out of the several hypotheses, here we have taken two hypotheses, right? One hypothesis which uses background information, and one hypothesis which doesn't use any background information. So let us take the hypothesis H1, right? If a father of V comma U means child of U comma V, right? If U is the V is the father of U means then U is the child of V, right? This is one hypothesis, right? If I am applying the variable corresponding to that one means H1 and the given father of Sharon comma Tim, then child of Tim comma, because our target concept is child, the predicate child தான் நம்மளோட target concept. So child of Tim comma Sharon இருக்கு அப்படின்னா is deduced, it follows from the deduction of H1 and father of Sharon comma Tim, right? H1 and father of Sharon comma Tim. எப்படி சொல்றோம்? H1ங்கிறதுல இருந்து என்ன சொல்றாங்க? If father of V comma U, V is, that is father of V is U means automatically child of U is V. ஸோ அந்த இதையும் இந்த ப்ரெடிகேட்டையும் நான் வந்து இந்த ப்ரெடிகேட்டுங்கிறது ஒரு நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் தான், நம்மளோட கிவன் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இது ரெண்டையும் நான் கம்பைன் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஐ குட் ஃபைண்ட் அவுட் மை டார்கெட் கான்செப்ட் சைல்டு, ரைட்? சைல்ட் ஆஃப் டிம் கமா ஷரோன், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஃப்ரம் தி H1, ரைட்? நவ் H2 என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட அப்ஜெக்டிவ் வந்து சைல்டு தான் கண்டுபிடிக்கணும். H2 என்ன சொல்லுதுன்னா பேரண்ட் ஆஃப் வி கமா யூ இருந்ததுன்னா சைல்டு ஆஃப் யூ கமா விங்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் ஃபாதர் ஆஃப் யூ கமா வி அண்ட் H2 is child of u comma v, sorry, if parent of u comma u and child of u comma v, and father of Sharon comma Tim, this is my example, then I can say that child of Tim is Sharon, child of Tim is Sharon, right? So here it uses that is without from H1 without any background information we can find out my target concept, but in using the second hypothesis we have to depend on the background information, then only we can deduct what is our target concept. So from the hypothesis H2, right, using the hypothesis H2 which is deduced from the background information, then only we can find out my target concept. So as I told earlier, there are some pros and cons of using background information. So since if you are using background information, the fitness of my hypothesis with the training data is very good. Sometimes we might have in our concept learning also we have seen that there are some inconsistent hypothesis which is not being fitted with our positive training examples. But if you are including our background information for framing the hypothesis, right, then the consistency is very good. So I can say that it is very well fit with the training data. So the same here is repeated here. F of xi is xi follows b and h and xi, right? Then similarly that is this background information is used for searching the hypothesis algorithm. So if we are using any search algorithm for hypothesis, actually framing the hypothesis is a different part of the research, and searching the algorithm which fits our particular problem is another algorithm. So if we are using our background information, it will be easy for us to search, right? So these are all the positive of our background information. If we see the negatives of our background information, suppose if you are given some noisy data, noisy in the sense that some missed data or some
data, some attributes may be missed, and some for some attributes there might not be some variables or values. So sometimes, so these types of data are called as noisy data. Suppose if you are given noisy data, which will result in inconsistent constraints in H. So our here our logic will be broke down. So this we could not get the correct assertions from this constraint, sorry, hypothesis. So this is one disadvantage of having the background information. Another thing is, since we are using the background information, we will have extra one literal will be also be added with this one, right? So the huge set of hypothesis space will be created. So it may lead to overfitting, right? Also it may lead to intractable of calculating the acceptable H. Consistent H select பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் tracking வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். Similarly, இது வந்து நம்மளோட ஸ்பேஸ் சர்ச்சை வந்து கொஞ்சம் சர்ச் ஸ்பேஸை வந்து இது பண்ணுறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இப்போ என்னோட பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கூடுச்சுன்னா என்னோட ஸ்பேஸ் சர்ச்சும் கூடிட்டே போகும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி நெகட்டிவ்ஸ் ஆஃப் அவர் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். Okay, so some resolution rules. So first we will see some fundamentals of the resolution rules. Let us say this is one inductive operators of b comma d which gives H, right? I can say this one as f of xi is x of f of xi follows deductively from having all the xi and f of xi from the set of instances with the background information, the hypothesis and the particular example, right? So so this is the mechanical inductive operators, and I can also say mechanical deductive operators, which takes the expression like f of a comma b is equal to c, means a conjunction b is deduced from c, right? So a conjunction b, deduction symbol, and c. So this is the deductive operators. This is this general mechanical deductive operators, right? So as per the previous definition, we are going to find out the induction from by inverting the deduction, right? So before that, let us see the resolution rule. So suppose I have one class C1, right? One class C1. This is one literal or one clause, and L is one literal, right? Then this clause contains, C1 contains P disjunction L, and I have another clause C2 which is inversion of or negation of L or the disjunction, and another literal R, right? So இப்போ இது வந்து எனக்கு C1 and C2 ரெண்டு கிளாஸஸ் இருக்கு. இதோட ரெசல்யூஷன், இது ரெசல்யூஷன் அவுட்புட்க்கு பேர் ரிசால்வெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் ரூல். இஃப் யூ கேன் ரெஃபர் யுவர் விக்கிபீடியா ஆல்சோ. இதை நீங்கள் வந்து இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ட்யூட்டிவாக சொன்னேன் அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ இந்த கிளாஸ் 1 வந்து சப்போஸ் இஃப் எல் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னு சொன்னால், இஃப் எல் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால், கிளாஸ் 1 ட்ரூ ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னால் பி ட்ரூவாக இருந்தால் தான் முடியும், ரைட்? சிமிலர்லி எல் வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், ரைட், ஆர் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் தான், எல் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா ஆர் வந்து ட்ரூவாக இருந்தால் தான் எனக்கு வந்து C2 வந்து ட்ரூவாகும். அப்போ இது ரெண்டையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னேன், இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணுறேன் ஆர் கன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன, ஐ வில் கெட் P disjunction of R. So இதுதான் வந்து ரெசல்யூஷன் ரூல்ஸ், ரைட்? ஸோ அதர்வைஸ் பிளைண்ட்லி ஐ கேன் சே தட் ரெண்டு கிளாஸ் இருக்குது, ஒரு லிட்டரல் கிளாஸ் C1லேருந்து ஒரு லிட்டரல் இருக்குது, ரைட்? அதோட அந்த லிட்ரலோட இன்வர்ஸ் வந்து C2ல இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், தென் ரெசல்யூஷன் இஸ் P, அந்த ரெண்டையும் விட்டுருங்க, அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறது மாதிரி யோசிச்சுக்கோங்க, PRL ப்ளஸ் நெகேஷன் L ப்ளஸ் R. அப்போ எனக்காக LL கேன்சல் ஆயிரும், P and R. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ரெசல்யூஷன் ஃபார்முலா. ஓகே, so it's just algebraical. If you look at this one algebraically, it is a negation sign with but just adding those things, then we will get this resolutions capital. So C1 minus L
union C2 minus of minus L, right? So where union